Shabash, hujambo mtazamaji popote pale ulipo siku hii ya 27 ya mwezi Mei mwaka 2022. Matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana mtazamaji. Karibu kwa Mwale wa Kirk. Jina langu ni Vincent Kerosi, aliyeko upande wa lugha ya ishara ni mtoto wa kike Edith Kerosi. Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameahidi kwamba iwapo atachaguliwa kwa rais, serikali yake itapunguza bei ya mbolea hadi shilingi 2,000. Aidha, waziri mkuu huyo wa zamani amesema kwamba serikali yake itatafuta suluhu ya kudumu kwa swala la ardhi, huku akimkejeli mpinzani wake mkuu William Ruto kwa mapendekezo yake ya ununuzi wa ardhi na kuwagawia wakazi. Siku ya tatu ya kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kurindima ngoma ya muungano huo ukanda magharibi ya Kenya. Mapema Ijumaa ya leo akatua katika kaunti ya Trans Nzoia, eneo linalojulikana kama hala ya chakula la taifa la Kenya. Raila kafululiza na ujumbe wa Azimio katika maeneo ya Sibanga, Kapkoi, Chepchoina, Saboti kabla ya kumalizia siku eneo la Kitale. Wangapi wamefurahi kuona baba, nione kwa mkono. Katika vituo hivyo ujumbe ukawa ni ule, nitawapunguzia bei ya mbolea, kuhakikisha mnapata mapato mazuri kwa mazao yenu na pia kuhakikisha mnapata hati miliki kwa mashamba yenu. Raila akiradidi, tutasaidia wakulima kwa upande ya vifaa vya kilimo, upande ya mbegu, upande ya mbolea na upande ya soko. Sasa hakuna nchi ambayo imeendelea bara ya Ulaya, Marekani, ambaye ukulima haifanywi kitu inaitwa subsidy. Odinga kwa mara nyingine akazipuzilia mbali mbinu za naibu wa rais William Ruto wa Kenya Kwanza anazopendekeza kutatua donda sugu la ardhi, akisema kwamba ununuzi wa ardhi huenda ukasababisha wizi wa fedha za umma. 80% ya watu wetu hawana hati miliki ya mashamba. Watu wetu chungu mzima hawana mashamba. Trans Nzoia ndio headquarter ya masquatters. Leo tuko hapa kuambia kwa swala nyeti la ardhi, ile timu ya Kenya Kwanza cannot be the solution providers, sababu wao walikuwa part of the system ileta shida ya mashamba hapa Trans Nzoia na kule Pwani. Kweli si kweli? Ati yeye anataka kuleta suluhu ya shida ya mashamba. Atatafuta zima bilioni ngapi kuweka kununua mashamba, kureset watu ambao hawana mashamba. Sababu gani? Mashamba tayari yalisanuliwa na loan ambayo ilipeana kwa serikali ya Kenya na serikali ya Uingereza. Yale ambayo mbaki sasa ni dhuluma tu, ile mashamba ambayo imenyakuliwa na wengine. Ubabe wa magharibi ukisheheni kampeni za Raila anayepania kudhibiti jamii ya Mlembe ambayo imekuwa ngome yake kisiasa kwa miaka mingi. Wachana na network ile nilileta hapa wakati ile. Nimeleta network mpya ya Raila Amolo Odinga. Haya. Namna mgombea mwenza kwenye muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Martha Karua kwa mara nyingine ametetea chaguo la kinara wa muungano huo katika wadhifa huo na kusema kuwa anatosha kuwa naibu wa rais wa taifa hili. Karua alitoa sehemu hizo alipokutana na makundi ya wanaharakati mapema hii leo jijini Nairobi kabla ya kuelekea katika kaunti ya Nakuru alipopigia debe tikiti yake na Raila Odinga kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Aida Mzasi anaelezea zaidi. Mkutano huu uliokuwa kati ya makundi ya wanaharakati na mgombea mwenza wa muungano wa Azimio la Umoja Martha Karua ulilenga kuwashawishi na kutafuta uungwaji mkono kutoka kwao, ikiwa ni moja kati ya makundi yenye ushawishi mkubwa katika chaguzi. What the media sometimes calls ati msimamo kali, sijui ile sio kali inakaaje. But I just know that I do take a stand. For him to actually even think of considering me, he's not only a man of courage, conviction, and belief in himself, but he has demonstrated seriousness on the issues
that I hold dear, on the shared values. Karua akiwaelezea umuhimu wao, alizidi kupigia debe muungano wake na kutoa sababu za uzuri wa tiketi yake na Odinga, akisema kuwa ndiyo chaguo bora. Throughout my struggles in and out of government, the civil society has been at my side. And even in the last 10 years or more, when I've been out of government, I've worked hand in hand in different spaces with civil society. Therefore, my candidature is your candidature, because I realize those little or great things we did together are what kept me alive and engaged, and therefore capable of being thought of and considered for the position I hold today. Wakati huo Karua alielezea lengo sawia na la makundi haya la kuhakikisha chaguzi za huru na amani na zinazozingatia haki za kibinadamu. And most of all, just one question: how has IEBC addressed the shortfalls that made the court nullify a presidential election? Because it looks like it is totally unwise to go into another election without addressing. If they have addressed, we need a brief. And if they haven't, it may look 2 months away, but some things, it's not about laws, it's just procedures. We have enough time. Punde baada ya mkutano huu, Karua alipeleka ngoma ya Azimio la Umoja katika kaunti ya Nakuru. Kwenye kampeni hizi, semi za kupambana na ufisadi zilizidi kushabikiwa, Karua akielezea namna serikali yake na Odinga itapambana na donda hilo sugu. Na muangalie kila mtu safari yake. Kama ni driver unaajiri kupeleka gari yako, usikie amegongesha gari 2-3, huwezi ukamwajiri. Naye mwanasiasa, kama sifa yako ile iko juu sana, ni nduru ya ufisadi, wachana na hao. Karua pamoja na viongozi alioandamana nao vile walitoa ahadi za maendeleo kwa wakazi hawa iwapo wataushinda uchaguzi wa Agosti. Na mtu asije hapa kuambia ati hamna maji nini na nini, na yeye amekula damu. Ikare damu imekuliwa na nani? Wakati Martha Karua aliendeleza kampeni katika kaunti ya Nakuru, kinara wake alipigia Azimio upato katika kaunti ya Trans Nzoia. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Mwale wa Kirk. Kutoka Nakuru tunakwenda moja kwa moja hadi kaunti ya Mwambao wa Pwani kule Lamu, ambapo naibu wa rais William Ruto ameendelea na kampeni za kujipigia upato eneo la Pwani. Hii leo akizuru kaunti za Kilifi na Lamu, Ruto aliyekuwa ameandamana gavana wa Kilifi Amason Kingi, Salim Mvurya miongoni mwa wengine, amewahimiza wakazi wa Pwani kumpigia debe ama kumpigia kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Aidha, Ruto ameahidi kuregesha soko la korosho kama kitega uchumi cha kaunti ya Pwani. Dennis Mnene na taarifa hiyo. Kaunti ya Lamu, Ruto akiandamana gavana wa Kilifi Amason Kingi, Salim Mvurya wa Kwale, Alfred Mutua wa Machakos miongoni mwa viongozi wengine wakaendeleza kampeni za muungano wa Kenya Kwanza eneo hilo la Lamu. Tunasema mwaka huu tunataka tutengeneze serikali inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Mnanielewa? Aidha, Ruto akaahidi mazuri wakazi wa Pwani watakayonufaika nayo endapo serikali ya Ruto itachukua hatamu ya uongozi. Miongoni mwake ikiwa ni kuregesha soko la korosho kama kitega uchumi cha kaunti ya Lamu. Vilevile, Ruto ameahidi kuwekeza zaidi ya milioni 100 kwa wafanyakazi wa mapato ya chini. Sisi tena na ule mzee wa kitendawili. Mimi nawauliza nyinyi, wale wanajaribu kutupanga huko kwa mahoteli na maofisi, ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Aidha, Ruto amemshutumu mpinzani wake Raila Odinga kwa madai ya kuwapotosha wakazi wa Pwani na ahadi potovu. Ruto akipendekeza mfumo wake wa bottom up na kuongeza ajira kwa vijana. Vijana ya witi mko? Mtu wasikuja hapa akawaambia ati vijana TBM, mwambie hapana, hiyo TBM no.
Vijana wanataka kupanga mambo ya ajira kwanza. Ama ni aje? Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na ndio tunasema hivi. Tunasema agenda yetu number 1, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Kila kijana aweze kujisimamia na atusaidie kujenga taifa la Kenya. Aidha, Ruto amepuuza madai ya kutokuwa na uwezo wa kuongoza taifa la Kenya, akisema kwamba yeye ndiye anayefaa kwa uongozi wa taifa hili. Jameni, wito tunakubaliana? Wito tunakubaliana? Agenda yetu ya pili tunasema kazi ni kazi. Tumesema lazima tubadilishe uchumi kwa kusaidia kila mtu. Kama ni mfugaji tumsaidie, kama ni mkulima tumsaidie, kama ni mfanyabiashara wa chini tuweke pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Mnanielewa? Nataka mnisikize vizuri. Wale wafanyabiashara wa chini, tuko na wafanyabiashara hawa maboga na bodaboda na hawa wengine wote, wafanyabiashara milioni 15 ambao wanahangaika, hawana mahali pa kufanyia biashara, hawana sheria ya kulinda biashara yao, hawana mahali ya kukopa pesa. Kabla ya kupiga kampeni na kuuza sera zake, Ruto aliandaa kikao na baadhi ya viongozi wa kibiashara kaunti ya Lamu kuzungumzia ni jinsi gani wafanyabiashara watakavyonufaika na uongozi wa Kenya Kwanza. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Dennis Munene. Lakini sasa tutawapatia milioni 150 kila mwaka ya kusaidia wafanyabiashara wa chini. Kwingineko ni kwamba wanaharakati pamoja na viongozi wa kidini hapa nchini wanazidi kutoa wito wa amani wakati huu wa kampeni vile baada ya uchaguzi. Aidha, wanasiasa watakaoshindwa kwenye uchaguzi wametakiwa kukubali matokeo ya baada ya uchaguzi punde tu IEBC itakapotangaza matokeo hayo. Haya yanajiri wakati ambapo viongozi wa kidini wameonywa dhidi ya kuendeleza siasa na kujiunga na miungano mbalimbali ya kisiasa. Kulingana na viongozi taarifa kwa wanahabari, dini huchukuliwa kama mojawapo ya suluhu haswa kunako changamoto za uchaguzi, na hivyo basi viongozi wa kidini wanapojiunga na miungano ya kisiasa hali ya sintofahamu hushuhudiwa. Because if the church wakiingia front kugawanyika kabisa, what will the followers do? What will the youth do? Mkiongea mbele sana, si watashika visu na mshale? As the governor of this county, na mumeona kwamba tayari tumewekwa hotspots. I want the church to take another role, because when we need you, you will not be an arbitrator if you are already inside. Kama wewe utakuwa pia ni mojawapo ambayo umeenda kuingia katikati. Kwamba nasema tuwe na nafasi tuketi na wao ili tushauri kwa maombi na hata tuwe na maelewano kwa mambo kadha wa kadha kulingana na wananchi na ile raia ambao tunaongoza. Tumeweka monitors, tuko na maobserver nyanjani, tuko na maagent wetu wana monitor hizi campaign na election in general. Kwa hivyo mwanasiasa yoyote ama mtu yoyote atakayeleta vurugu, kihakika tamchukulia hatua za kisheria. Tutapata na IEBC ku make sure kama ni mwanasiasa umefikishwa kotini, na ikiwezekana pia kabla election usimamishwe usisimame. Kwa hivyo what we want is just peace, na we have been moving around ku monitor situation yote. Mtazamaji, ni dakika 20 baada ya saa 1 jioni, tunakwenda buraha fupi tu, tuarejea katika awamu ya pili na taarifa nyinginezo. Usiende mbali. The Christian Education Department brings you a tour like no other. This is a revive and restore tour of PCEA schools 2022 and 2023. We're looking forward to touring PCEA schools across the country.
Our main goal being psychosocial support, mentorship and encouragement in order to bring up a wholesome generation of young people. We are not doing this alone. In conjunction with Kirk TV, among our other partners are Kubamba, One Hope International, PCA teams across the regions, and you. The flagging off will be brought to you live on Kirk TV this Sunday, 29th May 2022 at 3 p.m. from PCEA Thogoto Parish, presided over by the moderator of the 23rd General Assembly, the Right Reverend Thegu Mutahi. See you then. A 100 years of bringing together women and girls to effectively transform the society since its inception in 1922. This Sunday, 29th of May, Women's Guild Fraternity will be celebrating 100 years guided by the theme 1 Samuel chapter 7, verse 12. Thus far the Lord has helped us. The Women's Guild is marking 100 years. It's a milestone. Indeed, we can count God's blessings, and like Samuel, we are saying, this far the Lord has helped us. The centennial celebration will be held at PCEA Thogoto Church from 9 a.m. It will be presided over by the moderator of the 23rd General Assembly, Right Reverend Thegu Mutahi, and the chief guest will be the Principal Secretary, State Department for Shipping and Maritime, Mrs. Nancy Karigidu. Join us as we celebrate the faithfulness of God. Tune in to Kirk TV on Signet, Kirk TV Kenya on Facebook and YouTube to fellowship with us. Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuganda papo. Na katika taarifa nyingine ni kwamba polisi wakishirikiana na naibu kamishna wa kaunti ya Machakos David Rotich hii leo wameharibu kwa kuchoma mashine 47 za kuchezea kamari. Mashine hizo zimeteketezwa kwa madai kuwa zinachangia kuwa uhalifu na kuongeza kesi za wanafunzi kutoroka shuleni. Caleb Mwichia ametuandalia habari hiyo kwa undani. Machakos wameharibu baadhi ya mashine 47 za kucheza kamari zilizonaswa ndani ya muda wa miezi mitatu iliyopita. Naibu kamishna wa kaunti ya Machakos David Rotich akiwaongoza maafisa wakuu wa polisi kuteketeza mashine hizo nje ya afisi yake, amesema kuwa vita dhidi ya biashara hiyo haramu zitazidishwa. David Rotich, the Deputy County Commissioner Machakos, and I am accompanied by members of the Sub-County Security and Intelligence Committee and National Government Administrative Officers. Today, we are here to destroy 47 slot gambling machines which were confiscated by our officers from the period January. Rotich ambaye aliandamana na mkuu wa polisi wa kaunti ndogo ya Machakos Mosndiwa, mkuu wa polisi wa utawala wa kaunti ndogo Juma Ochuodo, pamoja na Fredrick Kikal, amesisitiza kuwa timu yake haitatulia hadi biashara hiyo haramu itakapokomeshwa mjini humo. Lastly, I wish to assure the members or the residents of Machakos sub-county that this sub-county security team are ready to ensure that our sub-county is free from crime, and we are ready to work with them. Haidha, msimamizi huyo amesema sababu kuu ya kupiga marufuku uchezaji huo ni kukomesha idadi kubwa ya wahalifu ambao wanapatikana haswa maeneo ya kuchezea, pamoja na wanafunzi wanaoripotiwa kuiba pesa kutoka kwa wazazi wao ili kushiriki mchezo huo. Effects on our youth and those who indulge in the game. One, youngsters have been reported to be taking money from their parents or stealing money from their parents so that they can play these games. Secondly, from the reports we are getting from within and elsewhere, these places where we confiscated these machines, I had hideouts for criminals who are waiting for targets.
Hali kadhalika, Rotich ametoa wito kwa umma kuripoti habari zozote kuhusu biashara hiyo ili kuhakikisha kuwa usalama unaimarishwa katika maeneo hayo. We have resolved as a committee that there could still be slot gambling machines that are within our sub-county, and we have directed the ward security committees, that is the NPS and our ngaos, to move with speed and confiscate any gambling machine. Nikiripoti ya Mwale wa Kirk, jina langu ni Caleb Mucha. Kwingineko ni kwamba Baraza la Kitaifa la Watu Wanaoishi na Ulemavu liliandaa mkutano na mashirika yasiyo ya serikali na Wizara ya Elimu kujadili mbinu zitakazotumika kuhakikisha mahitaji ya watoto wachanga wanaoishi na ulemavu wamepata huduma sawia na wengine na hata kupokea masomo kama wanafunzi wengine. Aidha, baraza hilo limebaini kuwa mwaka 2019 kufikia sasa wanafunzi wengi walio na ulemavu waliweza kuyaacha masomo yao. Dennis Mnene alihudhuria mkutano huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Nchini yamekuwa yakiangaziwa kwa muda, Kenya ikiungana na mataifa mengine ya ulimwengu kila mwaka kuhakikisha haki za wanaoishi na ulemavu zimetiliwa maanani na ubora wa hali zao kuangaziwa. We go through the transition from one level of education to the other one, the numbers keep decreasing, and we are asking why are we losing our children? Where are they going to? Aidha, taifa la Kenya limepiga hatua kubwa katika juhudi za kuboresha hali za wanaoishi na ulemavu kwa kuhakikisha wamepata nafasi sawia na wengine hata kwenye uongozi wa taifa. There is a panel of experts who are also experts in special education who are also helping to unravel the CBC issues to that child with disabilities. I am very much confident from where I sit at the council, the child with special needs is not left out because there are special people who are think tanks. Hata hivyo, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la PAL Network linalohusika na harakati za kuboresha elimu ya wanafunzi kwa ushirikiano na Baraza la Kitaifa la Watu Wanaoishi na Ulemavu, umebaini kuwa idadi ya wanaoishi na ulemavu nchini unaongezeka kila kuchao, ila uwakilishi wao katika sekta mbalimbali humu nchini una dosari, baraza hili likiibua halo wa kuhusishwa kwa wanaoishi na ulemavu katika ajira ya kitaifa. Mapping which identified the organizations and individuals who are important to bring this issue of inclusion in education forward. This is the reason that you can see that we have different directorates. We have a representation from the Kenya Institute for Curriculum Development, from various directorates in the ministry. Utafiti huu ukionyesha idadi ndogo ya wasichana wachanga wanaoishi na ulemavu wanaojiunga na shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu ikilinganishwa na idadi ya wavulana, suala kuu la wazazi kuwaficha wanao walio na ulemavu likiibuka kwenye mkutano huu. One of the other things that was very clear is that there were challenges that came around the COVID time. Children with disability didn't go back to school. Why didn't they go back to school? I think that is a discussion that needs to be held right from the home. Were the parents fearful? Did the government do a lot of sensitization to make sure that everybody felt safe to go back to school? It was reported in a different report that a lot of girls got pregnant, and therefore it accounted for girls who never went back to school. What about the children with a disability? Apart from being pregnant, one of the things that was very clear from some parents' discussion is that the parents were afraid whether the schools were still safe for the children. Were the schools still safe for the children? Then there was the fact that the children didn't learn for like 9 months. Some children with disabilities never learned for 9 months because of that technology gap that was there when learning went on. Aidha, kongamano hili limeleta pamoja idara mbalimbali husika kwa mapendekezo ya kuimarisha hali za watoto wanaoishi na ulemavu. These dialogues to other locations in Kenya. We will be having dialogue soon in Kisumu and Mombasa to see if
the society in different contexts of Kenya can also give their contributions to ensure that all children can have the environment to learn. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Dennis Munene. Na mamlaka ya kudhibiti bima nchini IRA imesema kuwa itafanya uchunguzi kubaini jinsi kampuni mbalimbali za kutoa huduma ya bima zinavyowauzia bodaboda ama wanabodaboda huduma hiyo. Hii ni baada ya kupokea lalama kutoka kwa wahudumu wa bodaboda kuhusu kulipizwa fedha kupita kiasi. So brokers and agents in the insurance sector, they are a group of people that is recognized and always working with it. And we tell people, when anybody is selling insurance to you, the easiest and the immediate, just ask them, let me have a look at your license. And when they show it to you, then you can check. If you want to check, you can check on our various handles. If you go to our website, but the key word is to deal with a licensed agent, because then when they're doing that, then the company, you can be sure that you're dealing with somebody who is legitimately practicing in the industry. Because if they're knocking you and they don't have insurance, who is going to take care of you? So we're actually concerned in terms of the wellness of the people. You find that bodabodas don't operate in their own space, they're in our space. And so their actions or inactions affect all of us. Tazamaji, dakika 31 zimesanzuka baada ya saa 1 jioni ndio funga kazi ya Mwale siku ya Ijumaa ya tarehe 27 mwezi Mei. Shukran jazila kwa kuwa pamoja nami katika matangazo ya leo mtazamaji. Atakapojalia Mwenyezi Mungu tutaonana tena juma lijalo. Na sema shukran pia kwa niaba ya wale wote ambao wamehakikisha kwamba taarifa hizi zimefanikiwa, akiwemo mwanahabari mwenza wa lugha ya ishara mtoto wa kike Edith Koros, na kuacha kwa falsafa kwamba muda uliofurahia kuupoteza haukupotea. Tafakari. Kwa heri.